वेलकम टू मीना फॅशन वर्ल्ड। आज आपण जे घर बसल्या जे जुने पुराणे कपडे असतात, ज्याचं वेस्ट कपडे असतात त्याचा वापर करत नाही, अशा पद्धतीने तुम्ही घर बसल्या वेगवेगळे डिझाईनच्या बॅगी बनवू शकतात आणि आपली छोटीशी कमाईपासून आपली सुरुवात करू शकतात। तर माझ्याकडे 100 रुपयापासून तर 230 पर्यंत या 340 पर्यंत असे वेगवेगळ्या प्रकारचे बॅग डिझाईन मी तयार करते आणि मी बनवते आणि विकते। अशा पद्धतीने ही माझी सिंपलसी जी बॅग आहे जी 30 रुपयापासून स्टार्टिंग सुरू होते। तर तुमच्या घरामध्ये जे वेस्ट कपडे असतात त्याच्यापासून तुम्ही असे बॅगी बनवू शकतात आणि एकच स्टाईल एकच पद्धत वापरून तुम्ही आपल्या व्यवसाय करू शकतात। तर हे बघा, मी एक साडीचा पदर घेतला होता, त्याच्यापासून मी अशी ही बॅग बनवलेली आहे। अशा या साध्या सिंपलशी पद्धत वापरून मी बॅगी बनवलेली आहे। त्याच प्रकारे माझ्याकडे जे कस्टमरचे ज्या बॅगी असतात त्यांचे मी काही इमेज मला दाखवते। तर हे बघा, असे मी कलरफुल एक ब्लाउज पीस होता त्याच्यापासून मी अशी ही मोठी बॅग बनवलेली आहे। त्याच पद्धतीने ते एकच पद्धत वापरलेली आहे आणि हे पुराणी शर्ट होतं घरामध्ये, त्याचं मी हे व्हिडिओ बनवण्यासाठी ही बॅग मी बनवलेली होती। तर हे बघा, छोटे मुलीची टिफिन बॅग आहे आणि ही स्कूलची शर्ट आहे, स्कूलचं शाळेच्या शर्टपासून मी अशी बॅग बनवलेली होती। अशाच प्रकारे मी खूप बॅग बनवलेली आहे। ही माझ्या मुलाची बॅग आहे, त्याच्या स्कूलचा ड्रेस होता जुना, त्याच्यापासून अशा मी बॅगी बनवलेले होते छोटे छोटे, या 30 रुपयाची प्राईसमध्ये मी विकते। हे बघा, खूप साधी सिंपलशी ही पद्धत होती आणि छोटी सिंपलशी म्हणजे जी पद्धत आहे एकच पद्धत वापरून मी अशा पद्धतीने बॅग बनवते। तर तुम्हाला बॅगीचा व्हिडिओ आवडला तर नक्की तुम्ही लाईक करा, चॅनलला नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तर बॅगीमध्ये काय करते, गव्हाच्या गोळीचा वापर करते, गव्हाची गोळी टाकते, कापड लावते, त्याला मी मजबूतपणा देते, कडकपणा असं मजबूतपणा की जेणेकरून आपली बॅग टिकेल, जास्त दिवस टिकेल, अशी या पद्धतीने मी बॅग बनवते। तर हे बघा, अशा पद्धतीने सगळ्या प्रकारचे पायपिंग जोडायचं काम करते मी। तर वेगवेगळे जे पायपिंगचे कॉम्बिनेशन लावून अशा बॅगीची डिझाईन बनवून अशाही मोठे छोटे साईजचे बॅग बनवते आणि तुम्हाला सांगते। तर हे बघा, एक छोटेसे everything that you did, that you said. I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. So let's feel like a time. प्राइस खूप कमी असते, 30 रुपयापासून तर प्राइस आहे माझी बॅगची। तर अशा पद्धतीने मी अशा बॅगी बनवलेल्या आहे वेगवेगळे। हे वेस्ट ब्लाऊज पीसचा तुकडा आहे, त्याच्यापासून ही बॅग बनवलेली होती। तर अशा पद्धतीने मी वेगवेगळे बॅगी बनवून घेते आणि आपल्या मनाने जी वाटेल ती पायपिंग मी लावते। ते कॉम्बिनेशन तुम्ही बघू शकतात की असं नाही की मी सेम पायपिंग असलं तर कसं But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings.
You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I